flowering plants? Yes, sir. Did we start or not? Completed, sir. Okay, then, okay, now we are going to start another unit, that is the cell basic unit of life. That is the another unit. Okay, that is the third unit. Okay. Yes. Okay, so is it visible to everyone? Sir. Wait a minute. Now? Yes, Yes, sir. Okay, right. So this is the unit 3, chapter 8, unit of life. The unit of life. So in this lesson, we are going to discuss list of the topics. These are the list of topic. What is cell? Cell theory and overview of a cell. And there are two type of cells: prokaryotic cells and eukaryotic cells. See, another very important lesson. Every year you can get minimum 2 and maximum 5 questions also. So 2 years back, I mean last year 2020, the question paper which consists 5 questions from this lesson. So அதனால அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான லெசன் தான் இது. ஸோ இந்த லெசன்ல என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது வாட் இஸ் செல் அப்படின்ற அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ வி நோ வாட் இஸ் செல் எவ்ரிதிங், பட் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் with a scientist. Okay, Anton von Leeuwenhoek. So he's the scientist who is the first person who described a living cell. So that it could be answer. Okay, sometimes on the who discovered a living cell அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ நமக்கு தெரியும் எல்லாரும் ராபர்ட் ஹூக் அப்படின்றது தான் வந்து டெத் செல்லை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஓகே, ரைட். ஸோ அதனால என்னென்ன சயின்டிஸ்ட் வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இந்த கொஸ்டினை கேட்கலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நீங்கள் ஒரு 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 இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்க்கும்போது 2 or 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்து அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், சயின்டிஸ்ட் அண்ட் தேர் கான்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, ஸோ ராபர்ட் ப்ரவுன் ஆல்சோ லேட்டர் டிஸ்கவர்ட் a nucleus. Okay, so Anton von Leeuwenhoek, he saw the living cell, and Robert Brown discovered the nucleus. And then another important topic is cell theory. Okay, so இப்போ இங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா இவங்களுடைய ரோலை கேட்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆண்டன் வான் லூவன்ஹாக் ஹூ டிஸ்கவர்ட் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னும் ராபர்ட் ப்ரவுன் ஹூ சா லிவிங் செல் அப்படின்னும் மாற்றி கொடுக்கலாம். ஸோ அதனால யூ ஷுட் நோ, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து செல் தியரி. So again, we are going to discuss a couple of scientist names and their specialized region, and what is the theory, what is the theory they proposed. So we start with Matthias Leiden. He is a German botanist, and he examined large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells, so which form a tissue of the plant. We know the plants are made up of different kind of cells and tissues, what we discussed last class. So he is the scientist Matthias Leiden. He is the botanist actually, who examined the plants, and he said plants are made up of different type of cells and tissue. And a second scientist, Theodore Swan. Okay, he is British geologist. No doubt their region where they are specialized. See, Swan is a British geologist, but Matthias Leiden is German botanist.
Okay, so he studied different type of animal cells. Note down animal cells. Obviously, he's a geologist, right? So he studied animal cells, and he reported that cells had a thin outer layer, which is today known as plasma membrane. The plant cells have outer layer, that is plasma membrane. So plants are lack cell wall. So he also concluded, based on his studies on plants tissues, that the presence of cell wall is a unique character of plants. Okay, but we cannot see the cell wall in animal cells. So on this basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and the plants are composed of cells and product of cells. This is the question. Last அந்த தியரிக்கான அந்த ஃபைனல் வியூ கொடுத்தது யாருன்னு கேட்கலாம். Okay, and next one வந்து Sladen and Swan. Now they come together and they formulated this cell theory. As per the theory, they said the plants and animals are made up of different kind of cells. Okay, now, but one thing they forgot to explain, that is how the new cells are formed. They didn't explain about the new cells formation. So that is the a drawback of the theory, Sladen and Swan theory. Okay, so when there is a lackness, and definitely there are some scientists who came to explain that. So அப்படி பார்க்கும்போது another scientist, very important name, Rudolf Virchow, and he is the first scientist explained that cells divided cells are divided and new cells are formed from pre-existing cells. Already இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்ல இருந்து நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா அதாவது ருடால்ஃப் விர்ச்சோ. The name of the scientist is Rudolf Virchow, and as per his explanation, they use the word omnicellula e-cellula. I think it is already have been asked in 2019. Okay, and I'm sorry, 2019 is 18. Okay, 2018 there is a question. Actually, I am not sure 18 or 19. Just ensure that. And correct தெரியல, but 18 19 ஏதோ ஒரு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல they asked about how many cellula is cellula அப்படின்னு எதை பத்தி யாரு சொன்னாங்கன்னு கேட்டாங்க. Rudolf Virchow explained that the cells are formed from pre-existing cells, and he modified the theory of Sladen and Swan, and he gave a final shape of the theory. So then we can expect a question, which of the following scientists who gave a final shape of the cell theory? We can expect a question. So the answer could be Rudolf Virchow. Okay, and as per the theory of Rudolf Virchow, all living organisms are composed of cells and products of cells. Here the products of cells are nothing but the organelles. Okay, and now the cells arise from pre-existing cells. This is another one. So this is the final theory. So we can expect a question, which of the following are explained in a final theory, cell theory அப்படின்னு expect பண்ணலாம். So that's why it is very important. Here we saw there are 5 scientists name. Okay, the one Anton von Leeuwenhoek, who saw the first living cell, and second one is Robert Brown, who discovered the nucleus, and Matthias Sladen is a German botanist who studied about the plant cells, and another scientist is Swan. So he is a British geologist. He analyzed animal cells, and he also compared animal cells with plant cells irrespective of cell wall. And finally, the theory which is explained by Sladen and Swan, it is not explained how new cells are formed. So that's why the Rudolf Virchow, who explained that the cells are formed from already existed cells. That means pre-existed cells. Okay, so it is all about cell theory. Any doubts regarding cell theory? We have any doubts? Yes. Sir, what is mean by omnicellular e-cellular? That is, cells are formed from pre-existing cells. Okay, sir. Okay. Okay, next one is an overall overview of a cell. See, இப்போ நம்ம ஒரு செல்லை பார்க்குறோம், whether it is a eukaryotic cell or prokaryotic cell, they have a distinct characteristic features. For example, if you look a prokaryotic cell, it could be a simple one, and it is made up of cell wall. Like prokaryotic, the best example is bacteria.
if you look a bacteria cell which have a cell wall and it have a flagella also, and inside that in the cytoplasm there is a nuclear material, that is the DNA or RNA, which is not covered by any membrane. So here the DNA is not, but here there is a lack of organelles and the organelle irukar. But if you look at plant cell or animal cell, okay, so there is a cell wall. First one, there is a cell wall, and there is a nucleus which is surrounded by nuclear membrane and other organelles like mitochondria, chloroplast, vacuole. So these are all present. Okay, so the major difference between plant cell and animal cell is the cell wall. So presence of cell wall is unique characteristic feature of plant, but in animal there is no cell wall. But there are some few exemptions also there, we will discuss later. And now I am going to compare the prokaryotic cell with eukaryotic cell. See, in a prokaryotic cell, it doesn't have any nuclear membrane, but in a eukaryotic cell, there is a nuclear membrane. That is the major difference between eukaryotic and prokaryotic cell. And another one is, in a prokaryotic cell, there is no organelles, like in a plant and animal cells they have. For example, mitochondria, chloroplast, and other membrane-bound organelle and non-membrane-bound organelle are not present in a prokaryotic cell. But only one exemption is there. Only one organelle, that is ribosome. I hope you everybody aware about ribosomes. So these ribosomes are present in both eukaryotic and prokaryotic cell because they are very important for protein synthesis. So even prokaryotic cells also involving in protein synthesis. That's why they require ribosomes. Okay. Now, and this is the overall view, and let me discuss about the content what we have in our NCERT. See, the onion cell, which is typical plant cell, has distinct cell wall as its outer boundary, and just within it the cell membrane. So the cells of human cheek have an outer membrane as the determining structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. I hope everybody aware about it. Okay. Now, where the genetic material DNA is there. So the nucleus contains chromosomes, which in turn contains genetic material, that is DNA. Okay, the cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, where cells lack a membrane bound nucleus are prokaryotic. This is the first difference what we saw. And next one is, in both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. That we know, right? Every cells there, they consist cytoplasm. So cytoplasm is the main area of cellular activities. All the respiratory and many photochemical reactions, all the metabolic actions and the processes that takes place in the cytoplasm. A few are placed in the nucleus also. So now we are going to discuss about the organelles. Like if you take a eukaryotic cells, they have membrane bound distinct structures called organelles, like a endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, vacuoles, and these are all the different structures, different organelles which usually present in eukaryotes. But in prokaryotic cells, such membrane is not bound organelles. There is no membrane bound organelle. பட் இப்போ நான் இங்கே எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி சார் கொஸ்டின் கேட்கறதுன்னு உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஸோ நோட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இது மெம்பரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல். ஓகே, இது நான் மெம்பரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல். இப்போ மெம்பரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கலாம், மைட்டோகாண்ட்ரியா, chloroplast, if it is a plant cell. Mitochondria, nucleus, chloroplast, vacuole. Okay. Actually, these are all membrane bound organelle. The non-membrane bound organelle is ரொம்ப rare. Only few organelles only non-membrane bound organelle. One is ribosome. Another one is centrosome.
இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா which of the following is not a membrane bound organelle, which is the membrane bound organelle அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்போ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இன்னொரு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, நல்லா கவனிங்க. இப்போ நான் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் ஓகே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் இருக்குல்ல, they are further classified into two, which means single membrane organelle, double membrane organelle. See, if you look mitochondria or chloroplast, they are double membrane, right? And even mitochondria also double membrane. Okay, so நீங்க diagram பார்க்கும்போதே தெரியும், mitochondria there is outermost layer. Okay. So this is outer layer, this is inner layer. So there are two layers are present. So mitochondria, even chloroplast la kuda neenga pathina rendu membrane. So remaining these two all are single membrane organisms. So we can expect a question, which of the following is not a single membrane? Which of the following is a single membrane அப்படின்ற மாதிரி questions கேட்கும். Okay. So அதனால yes. கொஞ்சம் வாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சத்தமா பேச முடியுமா சார்? ஓகேம்மா. சார் நியூக்ளியஸ் டபுள் மெம்பரேன் தான் சார். ஆமாங்க ஆமாங்க. சார் வேக்யூல் மட்டும் சிங்கிளா சார்? ஆமாங்க ஆமாங்க. சரி, இப்போ நியூக்ளியஸும் நீங்கள் டபுள் மெம்பரேன் எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் அங்கேயும் வந்து இன்னர் நியூக்ளியர் மெம்பரேன், அவுட்டர் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கும். ஓகே. ஸோ ரிமைனிங் தீஸ் த்ரீ other all are single membrane. For example, Golgi bodies, Endoplasmic Reticulum, vacuole, okay, and then okay. Right. These are all the single membrane bound organelles. Lysosomes, microbodies. இந்த மாதிரி தனி எழுதுருங்க, இது ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணும்போது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, அதனால் இது கிளியராக நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் டபுள் மெம்பரேன், இதெல்லாம் சிங்கிள் மெம்பரேன். லைசோசோம்க்கு அப்புறம் என்ன பாடி சார்? மைக்ரோ பாடிஸ். ஓகே சார், தேங்க்யூ. இதில் இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும், there is a organelle called centrosome, which is only present in animal cells. It is not present in plant cells, present only animal cells. Centrosomes are absent in plant cells. This is one important point. Okay. And another one is ribosomes. See, ribosomes and centrosomes both are non-membrane bound organelles. But the one organelle which is non-membrane, this is non-membrane bound organelle. This organelle usually present in both prokaryotes and eukaryotes. We can expect a question, which of the following non-membrane bound organelle which is present in both prokaryotic and eukaryotic? If there question keklama, okay, we can expect, right, which of the following organelle which is present in both prokaryotic and eukaryote, it is non-membrane. So that could be, answer could be ribosome. Sir. Yes. சென்ட்ரியோலுக்கும் சென்ட்ரோசோமுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம்? ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு சென்ட்ரோசோம்ல 2 சென்ட்ரியோல் இருக்கும். அதுதான் சார் டிவிஷன்ல டேக் பிளேஸ் பண்ணுமா சார்? சென்ட்ரியோல் தான். ஆமாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், this is one centriole, another centriole lies like this, perpendicular, and they are surrounded by a pericentriolar membrane. But that is not pericentriolar material, not membrane, pericentriolar material. சார் அப்போ இதுவும் ரெப்ளிகேட் ஆகுமா சார் அந்த எஸ் ஃபேஸ்ல? ஆமாங்க ஆமாங்க. ஓகே சார். இதுவாக அதுதான் ரெண்டா ஆகும்ல சார்?
ஆமா, இது ஆக்சுவலி இதுதான் ஒண்ணு. இது அப்படியே டெவலப் ஆகிடும். ஓகே ஓகே வேற சார் யாராவது இருக்கா? எஸ். சார் இப்போ நான் மெம்பரைன் வந்து 2 டைப்ஸா சார்? ப்ரோகேரியாட்டிக் யூகேரியாட்டிக்கா சார்? இல்லம்மா, என்ன புரியல எனக்கு, என்ன கேக்குறீங்க? சார் இப்போ நீங்க சொன்னீங்களா சார் மெம்பரைன் வந்து 2 சப்டிவிஷனா பிரியும், சிங்கிள் ஒன்னு டபுள் ஒன்னுன்னு சொன்னீங்களா சார்? ஆமாமா. இப்போ அது மாதிரி நான் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் வந்து 2 எக்ஸாம்பிள் தான் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஒன்னு ரைபோசோம், இன்னொன்னு சென்ட்ரோசோம். இதுல ரைபோசோம் அப்படின்றது தான் which is present in both prokaryotes and eukaryotes. எஸ் சார். அப்ப இங்க இது வந்து நான் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ். சென்ட்ரோசோமும் நான் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் தான், ரைபோசோமும் நான் மெம்பரேன் தான். ஆனா ரைபோசோம் மட்டும் போத் ப்ரோகேரியாட்ஸ் யூகேரியாட்ல இருக்கும். ஆனா சென்ட்ரோசோம் இஸ் ஒன்லி பிரசன்ட் இன் அனிமல் செல்ஸ். அப்ப அது யூகேரியாட்ஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே சார், தேங்க்யூ. சார் தைலகாய்டு டபுள் மெம்பரேன் கிடையாது இல்லை சார்? என்னங்க? தைலகாய்டு டபுள் மெம்பரேன் கிடையாது இல்லை சார்? இல்லங்க, தைலகாய்டு வந்து சிங்கிள் மெம்பரேன். ஓகே சார். பட் அது இருக்கக்கூடிய குளோரோபிளாஸ்ட் டபுள் மெம்பரேன். ஓகே சார். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் இப்போ சயின்டிஸ்ட் நேம்லாம் படிக்கிறோம்ல நீட் எக்ஸாமுக்கு, ஆமாப்பா. இயர்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுமா? நாட் நெசசரி. இயர் பேஸ்ட் क्वेश्चंस இதுவரையும் கேட்டதில்லை அந்த அளவுக்கு. பட் ஐ வில் டெல் யூ there are some years are very important. ஓகே சார். சில டிஸ்கவரிஸ்ல வந்து சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர்ல இருக்கும். அது மட்டும் நான் சொல்றேன். அது மட்டும் நான் சொல்லும்போது நோட் பண்ணிக்கங்க. எஸ் சார். ஓகே. இது புரியுதா இப்போ நமக்கு? அதே மாதிரி இந்த சயின்டிஸ்ட் நேம்லாம் கேக்குறாங்கல சார் நீட் எக்ஸாம்ல, அது மாதிரி எவ்வளவு சார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் क्वेश्चंस? நல்ல क्वेश्चन இது. ஆக்சுவலி நீங்க வேரி ஆகும், நம்பர்ஸ் வேரி ஆகும். ஆனா நீங்க அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 3 to 4 क्वेश्चन, மேக்ஸிமம் 5 क्वेश्चंस வரை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நான் சொல்றது குறைந்தபட்சம். அதிகமா கூட கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே சார், थैंक यू சார். Okay. Right, listen. Ribosomes are non-membrane bound organelle found in a cells, both prokaryotic and eukaryotes. கொடுத்துருக்காங்களா? Within a cell, ribosomes are found. இப்போ நீங்க செல்லுக்குள்ள ரைபோசோம் இருக்கும். அது சைட்டோபிளாசம்ல மட்டும்தான் இருக்கும்னு ஒன்றும் இல்லை. ஆனா செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அதர் 2 ஆர்கனல்ஸ் லைக் குளோரோபிளாஸ்ட், மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளேயும் ரைபோசோம் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளான்ட் செல் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுலயும் ரைபோசோம் இருக்கும் செல்லினுடைய சைட்டோபிளாசம்ல. மைட்டோகாண்ட்ரியாவிலையும் ரைபோசோம் இருக்கும். இது குளோரோபிளாஸ்ட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கேயும் ரைபோசோம் இருக்கும். ஓகேவா? புரியுதா? அதான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க. 2 organelles, chloroplast in plants, mitochondria. அது மட்டும் இல்ல, on endoplasmic reticulum. See, இப்போ நீங்க பிளான்ட்ல நியூக்ளியஸ் பாக்குறீங்க வச்சுக்கோங்க. this is inner nucleus, this is outer membrane. outer membrane ஓட எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். this is endoplasmic reticulum. இதுல some regions are on the surface of endoplasmic reticulum. The ribosomes usually present. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா endoplasmic reticulum.
rough endoplasmic reticulum அதான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல. ஓகே, ஆன் ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். அப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஏரியா அண்ட் ரீஜன் யூஸ்வலி இது ரைபோசோம்ஸ் ஆர் அக்கர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். சி, நான் லாஸ்ட் வீக் மாதிரியே எப்போ வேணாலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. நான் எப்போ வேணாலும் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, but we discussed animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome, which helps in cell division. Let me discuss later centrosome role அப்படின்றது செல் டிவிஷன்ல இருக்குன்றதா. ஓகே, ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்ததுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் ரிபோசோம்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸ்ல பிரசன்ட்டா இருக்குமா சார்? இருக்குங்க. சார் அந்த ரிபோசோம் வந்து அது புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகும். அது இருக்கிற இடத்துல புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்குங்க. Actually, during protein synthesis, they are very important. They act as a catalyst. ஓகே சார். சார் ஸ்மூத் ஈஆர்ன்றது ரைபோசோம்ஸ் இல்லாத எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் தான் நம்ம ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். ஓகே சார். Okay, let me discuss about different cells based on categorization based on their size. See, the cells which are like mycoplasma, which is the very smallest living cell. It is only 0.3 μm or micrometer in length. So we can expect a question, which of the following smallest cell abdin ketana mycoplasma. Okay, while bacteria could be 3 to 5 mm, and the largest isolated single egg of ostrich among multicellular organism, அதுவும் வந்து ஒரு இருக்கிற செல்ல ரொம்ப லார்ஜஸ்ட்னா ஆஸ்ட்ரிச்னுடைய எக் தான். அதே மாதிரி ஹியூமன் ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் 7.0 mm in diameter. The longest cell அப்படின்றது நம்ம நர்வ் செல்ல சொல்லுவோம். ஓகே, எஸ் சார். சார் மைக்கோபிளாஸ்மா மட்டும்தான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் செல் சார். அப்ப வைரஸ்லாம் கிடையாதா சார்? நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் உங்களுக்கு, லிவிங் செல் அப்படின்னு. ஓகே சார். அது இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் செல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, okay, any doubts? Sir, centrosome இருக்குங்க சார். Centrosome centromere. ஓ, centromere and centrosome ரெண்டு கேக்குறீங்களா? ஆமா சார். See, in a chromosome there is a primary construction, okay, which is called centromere. Okay, but centrosome is a organelle, okay, which is present in animal cell. Okay, this is an animal cell, this is centromere. புரியுதா? Hello? Please repeat once again, sir. See, in a cell, it consists chromosomes, right? So the chromosomes having a construction, primary construction, this is called centromere. Okay, and the centrosome is the organelle which is present in animal cell. Okay, Yes, sir. right. ஸோ இதுவரை நம்ம படிச்சது அப்படியே ஒரு 5 minutes டைம் தர ரீகால் பண்ணுங்க, கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். இன்னைக்கு கண்டிப்பா நோ எக்ஸ்கியூஸ், எல்லாரும் கேமரா ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு பதில் சொல்லி தான் ஆகும்.
சார் கொஞ்சம் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கீழே ஸ்வைப் பண்ணுங்க சார். இதுவாமா? சார் அந்த ஸ்மாலஸ்ட் செல்னு சொல்லி மேல சொன்னீங்களா சார்? எஸ் சார், இதான் சார். செல் டிஃபர் கிரேட்லி இன் சைஸ் சார். தேங்க்யூ சார். சார் புரோட்டோபிளாசம்க்கும் சைட்டோபிளாசம்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சார்? எதுப்பா? புரோட்டோபிளாசம்க்கும் சைட்டோபிளாசம். சைட்டோபிளாசம் வித் நியூக்ளியஸ் சேர்ந்தா நம்ம புரோட்டோபிளாசம் சொல்லுவோம். ஓகே சார். சார் கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ண முடியுமா சார்? Sir, could you scroll up to cell theory, sir? நீ பேசுனது கேட்கலப்பா, கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்றீங்களா? Could
Could you scroll up to cell theory, sir? Cell theory. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, listen. Shall we discuss the questions? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Akash Bala. Can you turn on your video? Akash Bala. Hello. Balaji Rudreswaran. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ஆனா நான் பேசுறவங்க நான் கூப்பிடுறவங்க யாருமே யுகந்தர் யாருமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. பாலாஜி ருத்ரேஸ்வரன், ஆகாஷ். Okay, if you not answered, I will remove you. Definitely, I will remove you. கண்ணா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா நான். Sir, Who is this? Balaji Reshwaran, sir. Yeah, okay. Balaji. Sir, tell me, sir. Okay. Can you tell me about the Virchow's role? Rudolf Virchow. Sir, I am a new student, sir. I didn't receive any of my books, sir. Okay, but I explained, right? Did you listen to the class? Yes, sir. Okay. Did you take any notes? Sir, no, sir. Why? ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நடத்தும் போது நீங்க நோட்ஸ் எடுங்க, Okay, இல்லைன்னா sir. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுங்க. Okay, sir. ஓகே, சார் Okay, வந்து sir. நம்மளோட ஆப்ல வந்து புக் இருக்கு, Okay, sir. புக்கை பாருங்க. ஓகே, Okay. Okay, sir. ரைட். Thank you. என்ன கிளாஸ் கவனிச்சிருக்கீங்கல்ல, Yes, sir. அப்புறம் தெரியாது பார்க்கணுமே. ரைட், நெக்ஸ்ட் ஆகாஷ். ஆகாஷ். Darshika Shankar.
Darshika Shankar, are you there, ma'am? Okay. Sir, Darshika Shankar. Okay. Am I audible to you? Sir. Okay. So response பண்ண மாட்டேன்றீங்க. Okay. Listen. So now we are going to discuss prokaryotic cells and their characteristic features. See, the prokaryotic cells are represented by bacteria, okay, blue-green algae, mycoplasma, fluoropneumonia-like organisms. So these are all the prokaryotic cells. Okay, these are the best representation of prokaryotic organisms. So we can expect a question: which of the following are the prokaryotic organisms? So bacteria, blue-green algae, mycoplasma, fluoropneumonia-like organisms. So these are all the prokaryotic organisms. And these organisms, they will multiply. They are very smaller and they multiply more rapidly than the eukaryotic cells. Okay, and the size shape could matter. For example, in bacteria, there is different shapes of bacteria: rod like bacillus, spherical shaped coccus, comma shaped vibrio, and spiral shaped spirilla. So these are all the different shape of the bacteria, and many characteristic features are differ. The prokaryotic have different characters from the eukaryotics. Okay, and there are some similarities also. See, like plants, the prokaryotic like bacteria also made up of cell wall, and they also cell membrane. But the one organism, that is mycoplasma, it doesn't have a cell wall. What we discussed in biological classification lesson. Now biological classification lesson நடத்தும்போதே சொன்னேன், அங்க மைக்கோபிளாஸ்மால செல் வால் இருக்காது. So the fluid matrix filled in the cell is cytoplasm, and there is no well-defined nucleus. The word well-defined means the nucleus is not surrounded by nuclear membrane. There is a genetic material is NAT. Okay, the genetic material is basically NAT. So not enveloped by a nuclear membrane. And another very, very unique characteristic feature of bacteria is, in addition to the genomic DNA, there is a circular DNA. Okay, and many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. See, இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது, if you look a bacterial cell, this is the genetic material DNA, and இதை தாண்டி இன்னொரு genetic material இங்க இருக்கும். This is called plasmid. This is plasmid. This is genomic. This is genomic DNA, and this is plasmid DNA. Okay, this is plasmid DNA. See, the plasmid DNA is very important. Okay, because it have antibiotic resistant genes. Oh. Okay, so the antibiotic resistance is the characteristic feature of any bacteria. They have a resistance against the antibiotics. Antibiotics are the drugs which is used against the bacteria. If you are suffering any bacterial fever, if you are going to meet a doctor, doctor will prescribe an injection. They are antibiotics. Okay, எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா antibiotics அப்படின்றது என்னன்னு. ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும்னா, அதுக்கு அகைன்ஸ்டா வந்து சில ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கும். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் எது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா பிளாஸ்மிட்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் பிளாஸ்மிட் DNA have genes which having responsible for antibiotic resistance. Okay,
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஃபியூச்சரில் இப்போவே இது பெரிய த்ரெட்டு தான் ஹியூமன் ஹெல்த்துக்கு. ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது இஸ் பிக்கஸ்ட் த்ரெட் ஆக்சுவலி. நவடேஸ் டியூபர்குலோசிஸ் டிபி டிசீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் வந்துடுச்சு. அதான் நம்ம நிறைய ட்ரக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம், இருந்தாலும் டிபியை நம்மளால் எராடிகேட் பண்ண முடியல. பிகாஸ் இந்த டிபியை காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து விச் ஹேவிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் தி ட்ரக்ஸ் விச் ஆர் யூசிங். Okay, so antibiotic resistance is very, very important for bacterial growth and development. So அந்த antibiotic resistance கான genes எங்க இருக்கு அப்படின்னா plasmidல இருக்கு. It is a additional DNA. Okay, in higher classes நம்ம இது வந்து 12th இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, now and இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட், no organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotes except ribosome. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ரைபோசோம் அப்படின்றது வந்து பிளான்ட் செல் அனிமல் செல் ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கும், அதே மாதிரி ப்ரோகாரியோட்டிக் செல்ஸ்லையும் இருக்கும். ஓகே ரைட். அண்ட் prokaryotes have something unique in the form of inclusions. Inclusions are non-living substances. Okay? Non-living things usually present in a bacterial cell. And another very important unique character of a bacteria is that they have a cell membrane, right? But this cell membrane is differentiated into another structure they are called mesosomes. Note down the term. எல்லாரும் நான் வந்து இனஃப் டைம் கொடுக்குறேன். ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஹைலைட் பண்ணுறது அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ்லாம் எடுத்துருங்க. கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் நான் கேட்குறேன். மற்றபடி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது, சொல்லுவீங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது இல்லை. சரி, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம், அது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் நான் உங்களை கொஸ்டினை கேட்குறேன். இப்போ நீங்கள் கேட்டு மறந்து இருக்கலாம், இல்லை சரியாக கவனிக்காமல் இருக்கலாம். அது யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்லும்போது அது மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தலாம் இல்லையா? அதனால தான் நான் கேட்குறேன் கொஸ்டின்ஸ், வேறு எதுவும் கிடையாது. ஓகே, சி லுக் அட் திஸ் ஒன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கா? ஓகே, these are all the extensions. Okay, so இந்த extensions தான் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம், mesosomes அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, they are mesosomes. Mesosomes are nothing but differentiated form of cell membrane. அப்போ presence of mesosome is the unique characteristic feature of prokaryotes. Okay, they are essentially infoldings of cell membrane. See, they are infolding, not exfolding. Infolding na உள்ளுக்குள்ள fold ஆயிருக்கும், கரெக்டா? வெளியே இருக்காது. இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க அவங்க. இன்ஃபோல்டிங்ன்றது இதுதான் மென்ஷன் பண்றாங்க. சார் சொல்லுங்க சார், இந்த மீசோசோம்ன்றது யூகேரியோட்டிக் செல்லையும் இருக்குமா? இல்லைங்க சார், அப்போ யூகேரியோட்டிக் செல் டயக்ராம்ல சொல்லுங்க சார். இல்ல, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக சொன்னேன். ஆக்சுவலி இது கிடையாது. நான் இந்த மாதிரி மெம்பரேன் வந்து இது வந்து அனிமல் செல்லுங்க. இது ஒரு யூகேரியோட்டிக் செல். இது வந்து இங்க இது வந்து எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். ஓகே, நான் இங்க டயக்ராம் இல்லை, அதனால நான் இப்படி சொல்லிட்டேன், வேற எதுவும் இல்லை. இந்த மாதிரியான எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்த இப்போ இதுதான் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் செல்ஸ். இங்க எங்கேயாவது நீங்க மீசோசோமே இருக்குமான்னு பாருங்க. there is no mesosomes. ஓகே, ஒரு பாக்டீரியல் செல் இருக்கு, அந்த செல்வால சில இடங்கள்ல அதனோட எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி. ஓகே, so that is mesosome. சார் எஸ் சார், பிளான்ட் செல் அனிமல் செல் டயக்ராம் வந்து ஒவ்வொரு இதுல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு சார். என்ன டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்க? ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க செல் வால் இருக்கும், இங்க செல் வால் இருக்காது, மெம்பரேன் மட்டும் இருக்கும். இங்க சென்ட்ரியோல் இருக்கும், இங்க சென்ட்ரியோல் இருக்காது. நோ சென்ட்ரியோல். அதே மாதிரி பிளான்ட் செல்ஸ்ல வேக்யூல் வந்து ரொம்ப லார்ஜா இருக்கும். அனிமல் செல்ஸ்ல
வேக்யூல் இருக்காது, அப்படியே இருந்தாலும் இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்மால். ஓகே Yes, sir. ரைட். ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? சார் இந்த வேக்யூல்ஸ் என்ன சார் பண்ணும்? Vacuole, they save, I mean they store sap. Sap is nothing but water plus other content, okay, which helps osmoregulation. ஓகே சார். And this is a membrane of vacuole which is called tonoplast. Okay, tonoplast. Okay, புரியுதாப்பா? எஸ் சார். Okay, listen. சார் குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது அத சுத்தி இருக்கிற அவுட்லைன் சார், வேக்யூல சுத்தி இருக்கிற அவுட்லைன். ஆமாங்க ஆமாங்க, ஆக்சுவலி நம்ம டோனோபிளாஸ்ட்ன்றது ஒரு மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்னு சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அதனுடைய ஆர்கனல்ல தான், அந்த ஆர்கனலுடைய மெம்பரேன் தான் டோனோபிளாஸ்ட். ஓகே, right, listen. Next one, we are going to discuss the envelope and its modification. See, in a bacterial cell, the envelope, which is nothing but the cell wall and plasma membrane. Okay, அதை நம்ம பார்க்கலாம். Prokaryotic cells, particularly bacterial cells, have chemically complex envelope. The cell envelope consists a tightly bound 3-layer. Note down 3-layer. That is the outermost layer, which is called glycocalyx. The outermost one is glycocalyx, followed by cell wall. The second one is cell wall. Okay, this is cell wall, and the last one is plasma membrane. Although each layer of envelope perform distinct functions, so act together as a single protective unit. All these three will provide protection. Okay, so bacteria can be classified into two groups based on difference in the cell envelope. So இதுல வந்து gram staining procedure based பண்ணி gram positive and gram negative. So this is the classification is truly based on staining procedure. So developed by the gram. That's why gram positive, gram negative அப்படின்னு சொல்லுவோம். So now we are going to discuss the glycocalyx. See, glycocalyx differ in composition and thickening among different bacteria. It could be loose sheath called slime layer. The glycocalyx சில நேரங்களில் ஸ்மூத்தா இருக்கும், அப்போ அது ஸ்லைம் லேயர்னு சொல்றோம். சில நேரங்களில் இது திக்கா அண்ட் டஃப்பா இருக்கும், அது வந்து கேப்சூல்னு சொல்றோம். ஓகே, இது வந்து glycocalyx-னுடைய characteristic feature. Next one, the cell wall determines shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. Okay, next one, a plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. Okay, so இது வந்து நம்ம நார்மலா eukaryotes, இது கண்டிப்பா அது டிஃபரெண்டா தான். A special membrane structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சோம். இந்த extension வந்து different formல இருக்கும். Sometimes they may be a vesicle form, and sometimes they are tubulous forms, and sometimes they are lamella. இப்போ questions எப்படி கேட்பாங்கன்னா, நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, which are all the different extensional forms of mesosomes கேட்பாங்க. First of all, you try to know what is mesosome and what are all the different forms of the mesosome, that we can expect a question. Okay,
ரைட். அண்ட் அதே மாதிரி கிளைகோகாலக்ஸ்ல எத்தனை லேயர் இருக்கு, எந்த லேயர் ரொம்ப திக்கா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. Okay, so they help in cell wall formation. So what is the role of mesosome in a prokaryotic cell? So they are a help in cell wall formation. That is the first one. Second one, DNA replication. And third one, distribution of daughter cells. And they also help in respiration, secretion process, and it also increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. Enzymatic content. Okay. So in some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores, and these contains pigments. இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, மீசோசோம்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ப்ரோகேரியாட்ல இருக்கக்கூடிய லைக் சைனோபாக்டீரியால இருக்கக்கூடிய மெம்பரேனியல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து they are called chromatophores. இந்த chromatophores என்ன இருக்கு அப்படின்னா பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ chromatophores அப்படின்னா என்ன, இந்த பிக்மெண்டட் chromatophores எந்த ஆர்கானிசம்ல இருக்குன்றது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. ஓகே, are you understood? Yes, sir. Okay, so note down the functions of mesosomes. First of all, different names and different forms of the mesosomes and their role. And now let me discuss about the outgrowths. So I said there are some outgrowths like this. So these are all the flagella. Okay, flagella. And this is the longest one, which having three structures. This one is basal body. This is basal body. And the central portion is hook. Last portion is filament. Okay, filament, hook, and basal body. So the filament is the longest portion, extend from the cell surface to outside. Okay, and adhe mari some flagella thandi pili and fimbriae. These are all the another minute structures. Okay, they also present like this. Inga parunga, idu vandu pili and fimbriae. So they also surface structures of the bacteria but do not play in a motility. Flagellum, which is involving in movement, it helps the cells to move. But the pili and the fimbriae, they are not involving in movement, but they helps bacteria to attach their substratum. Substratum is nothing but the place where the bacteria is going to hold. If you take a rock, then the surface of rock is called substratum, and where the bacteria is going to bind. Okay, right. So pili is elongated tubular structure made up of special protein, and fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in a stream and also host tissues. So these are all the unique characteristic features of prokaryotes like bacteria. And another important characteristic feature of prokaryotic like organisms like bacteria is presence of ribosomes and inclusion bodies. So as I said, ribosome is very important for protein synthesis. Okay, so if you look at ribosome of prokaryotic cell, the size will be varied between 50 nanometer by 20 nanometer in size. And every ribosome, it is having two subunits. If you look at prokaryotic cell, there is a small subunit, another one is large subunit. Actually, these are usually present in an individual manner during protein synthesis only. During protein synthesis, these will bind together. Otherwise, they will be different. They will be in free form. Okay, which means this is smaller subunit. This is larger subunit.
Okay, so in a prokaryotic cell, the larger subunit is the 50S. Here S means coefficient, sedimentation coefficient. Okay, this is different. And another one is the smaller one is 30S. S is nothing but Swedborg unit. Swedborg unit, which is used to measure the concentration of a ribosome in a cell. Okay, so you should note down what type of ribosomes are present in a prokaryotic organ. They are 70S ribosomes. They are collectively called 70S, but their subunits are like this. And don't confuse yourself. 70S abdina 50 plus 38 illa inga 17 kuduthirukanga na andha calculation varakudadu. This is different. Okay, this is different. Okay, now the ribosomes are the site of protein synthesis. Okay, so several ribosomes may attach to single mRNA. So mRNA is very important for protein synthesis, which you have a single strand mRNA. This is single stranded. Okay, single strand mRNA. Okay, which is associated with ribosome. Then it is called polyribosome or polysomes. So the ribosomes play polysome and translate into mRNA into proteins. Okay, so in that ribosome pathina basic informations are very important. What type of ribosome are present in prokaryotes, what are all the subunits and their sizes and their role. It on the 2018 question. Okay, now inclusion bodies, what we discussed earlier, they are non-living things and they are not bound by any membrane. Okay, but they are live free in cytoplasm. Okay, especially their cells are stored in the cytoplasm. So phosphate granules, synophysin granules, glycogen granules and gas vacuoles. Okay, actually in the moon phosphate granules, synophysin granule, glycogen granules, these three are the inclusion bodies usually present in a prokaryotic cell. நமக்கு நாளைக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இதெல்லாம் இன்க்ளூஷன் பாடிஸ்ன்னு கேட்டுருவாங்க. அதே மாதிரி கேஸ் வேக்யூல்ஸ் அப்படின்னா என்ன, அது எங்கெல்லாம் இருக்குன்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ விச் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ப்ளூ, கிரீன் அண்ட் பர்பிள் அண்ட் கிரீன் photosynthetic bacteria. So இப்போ நான் வந்து I will give you some time. Okay, I will give you 5 minutes for ribosomes only. Go ahead now. I'm going to ask some questions. Sir, can you explain again the mRNA, sir? See, mRNA is the product of transcription. I hope you people are studying genetics lesson in 10th standard. Okay. In a transcription அப்படின்றது என்னன்னா டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு எம்ஆர்என்ஏவா காப்பி ஆகும். இதுதான் இப்போ ஜெனட்டிக். இது வந்து ஒரு டிஎன்ஏல ஒரு ஸ்மால் செக்மெண்ட் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஜீன் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்போது அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எம்ஆர்என்ஏவா கன்வெர்ட் ஆகும். எம்ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்போ நம்ம இங்க டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமா அது புரோட்டீனா கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு புரோட்டீனா கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா mRNA ஃபார்ம் ஆகும். Okay, mRNA means messenger RNA. It takes the message, it takes the information from DNA and it gives as a protein. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, Yeah. sir 20 minutes எனக்கு நெட் சிக்னல் இல்ல சார். 20 minutes என்ன டாபிக் சார் நடத்துனீங்க? இதே தான் படிச்சோமா, prokaryotic cell பத்தி படிச்சோம், ரைபோசோம். Yes sir.
அவ்வளவுதான் செல் envelop and its modification. இதுதான் அர்த்தம். Yes, sir. Thank you, sir. Sir, reserve material என்ன sir? என்ன தம்பி reserve material? Yes sir. See, they can store some things. Sir, Yes. can you draw the inclusion body, sir? Inclusion bodies doesn't have a structure. They are the very minor structure. Just a minute. Just a minute. Are you seeing this one? It is visible. Hello? Yes sir.
Look at this. These are the inclusion bodies. Okay, sir. Thank you. Okay, Amma? Okay, sir. Okay. Okay. Bursting, Lama? Yes, sir. Good. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. prepare well. And okay, here I stop the class. Okay. So next class we are going to start eukaryotic cells. So அதை பத்தி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். And whatever we discussed today. So next classல நான் இன்னைக்கு கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு தான் கிளாஸ் போயிருப்பேன். பட் ஓகே, கொஞ்சம் இந்த லெசன் கொஞ்சம் பெருசு, நான் நிறைய முடிக்கணும். இப்போ நமக்கு ரொம்ப அதிகமான நேரம் எடுத்துக்கிட்டோம் இது முடிக்கிறதுக்கு. பட் we have to analyze line by line, right? That's why. ஓகே, நம்ம அடுத்து இதில் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். We will discuss in next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you, ma. Thank you, sir. Thank you.